Hello student, we started our lesson 1.5 Mrs. Addis, and all of we come to know that Mrs. Addis, who is the major character, then the Peter Crouch, who is also the major character. Peter Crouch come to Mrs. Addis home, and he told Mrs. Addis that he committing one crime, he shot one man, and he was in trouble. He wants to stay at her home, he wants to stay at her cottage. And at that time Mrs. Addis, who doing some kitchen work, she was in the kitchen, and when she heard that this Peter Crouch shot one person, at that time she again questioning Peter Crouch that is that man going to be killed. Peter Crouch never know that man is killed or alive, that man is dead or alive. And that time Peter Crouch just said to the Mrs. Addis that I just shot that man. And at that time there is very silence in that kitchen. Mrs. Addis just doing her work mechanically, and here in the next paragraph our novelist describe Mrs. Addis that Mrs. Addis life is very harder life. She doing work in the field, and that's why her skin is going to be wrinkled. She is not too much aged woman, she is near about 42 years old, but there is wrinkles on her skin, her face looking brown hard, her face looking very much rough, and she doing very hard work in the field, and her life is very much harder दॅन अनादर वुमन की तर स्त्रियांपेक्षा तिचं लाईफ कसं होतं तर व्हेरी मच हार्डर. लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 45, second last paragraph. There is the conversation between Mrs. Addis and Peter Crouch. What do you want me to do for you, Peter Crouch? She said a little sorely. तुला काय वाटतंय मी काय करू? What do you want me to do for you? what can I do for you? or what do you want, की तुला काय वाटतं मी काय करावं मग आता तुझ्यासाठी. she said a little sorely, means she is not happy when she heard that this Peter Crouch shoot one person, this Peter Crouch killed one person, and that's why she said with sorely, की त्यामुळे ती कशी तर नाराजीनी बोलते त्याच्याशी, नाराजीनी ती त्याच्याशी त्याला ॲड्रेस करते की व्हॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू फॉर यू, की मी काय करावं तुझ्यासाठी असं तुला वाटतं आहे. लेट मी स्टे हिअर अ बिट, इज दॅर नाव हिअर, यू कॅन पुट मी टिल दे हॅव गॉन. I want to stay here for some time, and if anybody coming, then after they goes, then I just leave your home. That is, let me stay here a bit, की काही काळ मला इथे थांबू द्या. Is there now here, you can put me till they have gone, की is there now here, की जर कोणी इथे आलं तर you can put me till they have gone, की ते जाऊसपर्यंत तुम्ही मला तुमच्या घरामध्ये राहू द्या. हुज दे की कोणाबद्दल बोलतोय तू? The keepers. He answered that there are some keepers, they are followed me, and when the keepers come here, at that time you just when the keepers inquired me, that time you should not say that Peter Crouch is in my cottage, and when they gone from this place, at that time I just leave your हाऊस, की व्हेन दे हॅव गॉन, की ते ज्यावेळेस जातील, दॅट टाईम आय जस्ट लिव्ह युअर होम. हुज दे? द कीपर्स. ओ, यू हॅव हॅड अ कॉरल विथ कीपर्स, हॅव यू? अँड शी अगेन क्वेश्चनिंग दॅट यू हॅव हॅड अ कॉरल विथ द कीपर्स, की तू त्या कीपर्सबरोबर भांडण केलं का? हॅव यू, की तू खरंच त्यांच्याबरोबर भांडण केलं का? येस, आय वॉज डाऊन बाय सेंडरवूड सीईंग इफ I could pick up anything, and the keepers found me. There were 4 to 1, so I used my gun. And he
answered that what happened, that I was down by the cinder wood. Ki name of the wood, cinder wood means this is the name of the wood. And he said that I was in the cinder wood, I taking something from that cinder wood, and the keepers, they just found me in that cinder wood. They just found me, that is, I am taking something from that cinder wood, and the keepers found me. There were four to one. They were four, and I am only one, and that's why I use my gun. की ते चौघजण होते, मी एकटाच होतो. त्यांनी मला काहीतरी उचलताना पाहिलं, मी त्यांच्या तावडीत सापडलो. ते चौघं होते, मी एकटाच होतो. देर इज द डार्कनेस अँड सो आय यूज माय गन. देन आय रॅन फॉर इट. देर they were after me. They can't be far off now. की देन आय रन फॉर इट, की त्यानंतर मी तिथून पळ काढला. अँड दे वर आफ्टर मी, की ते माझ्या पाठीमागेच आहेत, की ते माझं पाठलाग करतायत. दे कांट बी फार ऑफ नाव, की ते फार दूर नसतील. दे जस्ट कमिंग नियरर, की ते आता खूप जवळजवळ आलेले असतील. दे कांट बी फार ऑफ नाव, की ते फार दूर आता राहिलेले नसतील. मिसेस ॲडिस डिड नॉट स्पीक फॉर अ मोमेंट. क्राउच लुक ॲट beseechingly. And Mrs. Addis, she did not speak for a moment. All these things are very much strange to Mrs. Addis. What to do? Can she can she allow Peter Crouch to stay in her home or not? Means this is the question in front of Mrs. Addis. And so for a moment she couldn't speak. क्राउच लुक ॲट हर बेसिचिंगली. आणि काय, तर पीटर क्राउच लुक ॲट हर बेसिचिंगली. बेसिचिंगली म्हणजे काय, तर अपिलिंगली, की ही वॉन्ट्स टू सिंग हर दॅट I want to stay here, and if anybody come here, you just say that no one is in my cottage. No one is coming in my cottage. I don't know about the offender. I don't know about the क्रिमिनल. की जर कोणी आलं तर तू माझ्याबद्दल काही सांगणार नाही आहेस. अँड सो ही लुक ॲट हर बेसिचिंगली, दॅट इज अपिलिंगली, की तो अत्यंत कळकळीने तिच्याकडे पाहतोय. ही वॉन्ट्स टू stop in Mrs. Addis' cottage. You might do it for Tom's sake, he said. And Peter Crouch, who is the friend of Tom. Tom is Mrs. Addis' son. And so Peter Crouch said that you might do it for Tom's sake. की तू काय कर, तर फक्त टॉमसाठी म्हणून मला, you just help me for the Tom's sake. You just help me in this situation, and you haven't been an over good friend to Tom, snapped Mrs. Addis. And at that time Mrs. Addis said that you haven't been an over good friend to Tom, की तू टॉमचा काही फारसा चांगला मित्र नाही आहेस. I know that you are not very good friend to Tom, you are not very nearer friend to Tom. And she just snapped Mrs. Addis, की she just saying to Peter Crouch that you are not an over good friend to Tom, की तू टॉमचा काही फारसा चांगला मित्र. वाय शुड आय डू फॉर यू, की मी का करू तुझ्यासाठी हे सगळं. बट टॉम्स बीन अ व्हेरी गुड फ्रेंड टू मी. परंतु काय, तर टॉम has been a very good friend to me. Means Tom is very good natured. Tom said that I am his friend, and even though I am not a good friend of Tom, but Tom's just said me as a friend, and so you do all such thing for the Tom's sake, की टॉमसाठी म्हणून तुम्ही हे करा. Tom has been a very good friend to me. He would want to stand by me tonight. आणि तो जर इथे असता, तो जर घरात असता, तर तो अर्थातच माझ्या बाजूने उभा राहिला असता. ही जस्ट प्रोटेक्ट मी, अँड ही वुड वॉन्ट यू टू स्टँड बाय मी टुनाईट. तो जर असता तर त्याची अशी इच्छा झाली असते की मी त्याच्या बाजूने राहावं, किंवा तुम्ही मला मदत करावी. सो टॉम वॉन्ट यू टू स्टँड बाय मी टुनाईट, की टॉमला असं वाटलं असतं
की तुम्ही मला मदत करावी. वेल, आय वोंट से ही वुडंट, फॉर टॉम ऑलवेज thought better of you than you deserve. Maybe you can stay till he comes home tonight, then we can hear what he say about it. आणि त्यानंतर ती सांगते, वेल आय वोंट से ही वुडंट, की ठीक आहे, मी तर असं काही म्हणत नाही आहे की टॉम जर असता तर तो म्हणलाच असता, की आय वोंट से ही वुडंट, फॉर टॉम ऑलवेज थॉट बेटर ऑफ यू, की टॉम नेहमीच तुझ्याबद्दल चांगला विचार करत असतो. टॉम कधीही असा वाईट विचार करत नाही. इवन दो यू आर नॉट गुड नेचर्ड, इवन दो यू डुईंग बॅड थिंग्स, बट टॉम thought about you very good. Tom always thought better to you than you deserve, की तुझं जे डीड आहे, तुझं जे वर्क आहे, दॅट वर्क इज नॉट टू गुड, युअर वर्क इज नॉट टू वर्दी, बट Tom just realized that you are the friend of him, and so for Tom's sake I just keep you in my home. Maybe you can stay till he comes home tonight, की तू तो येऊसपर्यंत इथे थांबू शकतो, and then we can hear what he say about it, and then we both hear that what the Tom says, की टॉम काय म्हणेल त्याच्याबद्दल ते आपण दोघंही जण पाहू. He will be up at work for an hour yet, and the coast will be clear by then, and within the year he just coming to home, he just come to the home, and then the coast will be clear by then, then this matter will be clear, then this all such things will be clear. I can get away out of the country, ki Peter Crouch said to Mrs. Addis that within an hour Tom will come to home, and then we just see what happens, or then we just discuss about my matter, and then all the things will be clear, की सगळं काही क्लिअर होईल. I can get away out of the country, आणि मी आता दिस ससेक्स कंट्री, की ही जी ससेक्स कंट्री आहे तर ती सोडूनच मी जाणार आहे. वेअर विल यू गो देन इफ यू लीव धिस कंट्री, देन वेअर विल यू गो, की तू कुठे जाणार आहेस मग. आय डोंट नो, देअर इज टाईम टू थिंक ऑफ दॅट, की मला आत्ता काहीच सांगता येणार नाही, की त्याला वेळ आहे, इथून मी गेल्यानंतर कुठे जाणार, कसा राहणार, आय डोंट नो अबाउट दॅट, बट देअर इज टाईम टू थिंक ऑफ दॅट, की या गोष्टीवर विचार करण्यासाठी खूप सारा वेळ आहे. वेल, यू कॅन थिंक ऑफ इट इन हिअर, she said dryly. Well, you can think of it in here. Now you are staying in my home, and at that time you just think about that where you will go, की तू कुठे जाणार आहेस इथून. You can think of it in here, she said dryly, opening a door which led from the kitchen into the small shed at the back of the cottage, and she showing him one place that she opened the door led from the kitchen, की किचनमधून एक डोर असतं बाहेर जाण्याकरता, and she just opened that door led from the kitchen into the small shed, means behind the kitchen there is one small shed, throughout the kitchen there is throughout the door of the kitchen there is one small shed, and she opened that door and she take that Peter Crouch to that small shed at the back of the cottage, की कॉटेजच्या पाठीमागच्या बाजूला, किचनच्या मागच्या बाजूला तिथे स्मॉल शेड असतं, किचनमधून जाणारा दरवाजा, की जो त्या स्मॉल शेडमध्ये निघणार असतो, तर तिथे ती त्याला घेऊन जाते. दे विल नेव्हर गेस यू आर देअर, अँड इफ somebody comes here, if the keepers come here in search of you, that they will never गेस यू आर हिअर, की त्यांना ते काही गेस करू शकणार नाहीत की तू इथे आहेस, तू इथे थांबलेला आहेस. यू आर देअर स्पेशली इफ आय टेल देम आय हॅवंट सीन यू टू नाईट, आणि यू आर देअर की तू तिथे आहेस, आणि स्पेशली आय विल टेल दॅट कीपर्स दॅट आय नेव्हर सीन पीटर क्राउच
टू धिस नाईट, की आजच्या रात्री मी पीटर क्राउचला कुठेही पाहिलं नाही. आय टेल देम आय हॅवंट सीन यू टू नाईट, की मी या रात्री मात्र पीटर क्राउचला पाहिलेलं नाही. यू आर अ गुड वुमन मिसेस ॲडिस. आय नो आय एम नॉट वर्थ युअर स्टँडिंग बाय मी, बट मे बी आय I had I would have been different if I would a mother like Tom's. And then he appreciated Mrs. Addis, that he said Mrs. Addis that you are very good woman, and I am very bad person. My character is very much bad. I did very wrong things. I committing the crime. I having some mistakes, and so I am not worth your standing by me. की मला असं वाटत नाही आहे की तुम्ही माझ्या बाजूनी असावं किंवा तुम्ही मला मदत करावी. यू आर व्हेरी गुड वुमन, इवन दो यू नो दॅट आय एम डुईंग सम रॉंग थिंग्स, सम बॅड डीड्स, बट then after you standing with me, and I am not worth your standing by me, but maybe I would have been different. But maybe he just expressing his thoughts that if I would have been different, ki if I would have I had a mother like you, then I would have been a different. की जर मला तुमच्यासारखी आई असती तर मी सुद्धा वेगळा झालो असतो, मी सुद्धा टॉमसारखा गुड नेचर्ड झालो असतो. सो ही जस्ट एक्सप्रेस हिज थॉट्स, ही जस्ट saying that if I had mother like you, then I would be different one, then I would have been a different nature पर्सन, की मी सुद्धा एक वेगळा झालो असतो. इफ आय हॅड अ मदर लाईक टॉम, इफ आय हॅड मदर लाईक टॉम, जर टॉमसारखी जर आई मला मिळाली असती तर मी सुद्धा निश्चितपणे वेगळा झालो असतो. शी डिड नॉट स्पीक बट शट द डोअर ॲट दॅट टाईम. शी डिड नॉट स्पीक अ वर्ड. देर इज इमोशनल मोमेंट. ही जस्ट सेड दॅट आय हॅड नॉट a mother like you, and if my mother is too good like you, then I would be the different one, की मी सुद्धा वेगळा झालो असतो. And this is very much emotional scene there, and so she did not speak but shut the door. At that time she just shut the door, and he was in darkness save for a small ray of light that come through one of the cracks, and that door have some cracks, and from that cracks there is one ray of light. In that shed there is no light, all over there is the darkness, and only one ray coming from the cracks of that door. By this light he could see her moving to and fro, and by this light he just seeing that in the kitchen Mrs. Addis doing work, and Mrs. Addis doing work to and fro, की मिसेस ॲडिसची हालचाल त्याला दिसते, की पुढे मागे जाताना मिसेस ॲडिस त्या लाईटमध्ये त्याला दिसत आहेत, किंवा तो जो क्रॅक आहे त्या दरवाजाला त्यातून तो जर त्याने जर किचनमध्ये पाहिलं तर तिची मागे पुढे होत जाणारी हालचाल त्याला फक्त दिसत आहे. प्रिपेरिंग टॉम्स सपर, की ती टॉम्ससाठी काय करते, डिनर करते. सपर म्हणजे काय तर डिनर करते. शी जस्ट प्रिपेरिंग सपर फॉर द टॉम्स. इन अनादर आवर टॉम वुड बी होम फ्रॉम ऑनलॅच फार्म Ironlatch farm, where he worked every day. Peter Crouch trusted Tom's to help him, for they had been friends when they went together to the national school at Lumberhurst, and since then the friendship had not been broken by their very different characters and career. And he knew that within an hour the Tom would be entering the home, the Tom would coming in the home, and then Tom always doing help to the Peter Crouch. Tom is very good nature friend, and Peter Crouch trusted Tom to help him. That is, Peter Crouch know that Tom is very helpful, Tom is very good natured, and he never
let him go, and he just helped his friend, for they had been friends when they went together to the national school at Lambershurst. They both go to the school at the national school at the Lambershurst, and since then the friendship had not been broken. शाळेपासून ते बरोबर होते की नॅशनल स्कूलमध्ये ते एकत्र जात होते. कुठे होतं ते नॅशनल स्कूल, तर लॅम्बर हर्स्टला ते नॅशनल स्कूल होतं. तिथून ते दोघेही जण एकत्र बरोबर जात होते. अँड सिन्स देन द फ्रेंडशिप हॅड नॉट बीन ब्रोकन बाय देअर व्हेरी डिफरंट कॅरेक्टर अँड करिअर. की तेव्हापासून त्यांची जी फ्रेंडशिप आहे तर ती काही ब्रोकन झालेली नव्हती, ती काही फ्रेंडशिप तुटलेली नव्हती. इवन दो देअर करिअर्स आर डिफरंट, इवन दो देअर नेचर्स, देअर कॅरेक्टर्स, देअर करिअर्स आर डिफरंट वन. मीन्स त्यांचे करिअर, त्यांचे कॅरेक्टर हे जरी डिफरंट होते तरी पण त्यांची फ्रेंडशिप तुटलेली होती का? नाही. अँड ही ट्रस्टेड on the Tom. That is, Tom is very helpful. Tom always doing help to me, and so in this situation Tom also helped me. He never let me go from his cottage, and so he just waiting for the Tom. That is, within an hour Tom will come to the home. की एका तासामध्येच टॉम येणार आहे. पीटर क्राउच हडल डाऊन अपॉन द सॅक्स. हडल डाऊन मीन्स श्रिंक वनसेल्फ, की तो असा स्वतःला असा आकसून बसला, श्रिंक होऊन बसला तो. हडल डाऊन अपॉन द सॅक्स दॅट फिल वन कॉर्नर ऑफ द शेड. की एका कॉर्नर, शेडच्या एका कॉर्नरमध्ये ज्या सॅक्स होता, की जे पोते होते, तर तिथे तो असा आकसून बसला, स्वतःला असं आपण म्हणतो ना वेटोळं करून बसणे, तर तसा तो बसला. अ डेलिशियस स्मेल ऑफ कुकिंग बिगॅन टू कम थ्रू फ्रॉम द किचन, अँड मिसेस ॲडिस शी जस्ट डुईंग cooking for herself and for the Tom. And so very delicious smell coming from the coming from the kitchen, and he hoped Mrs. Addis would not deny him a share of the supper when Tom come home. And he also know that when the Tom come, at that time Mrs. Addis just offered him the supper, just offer him the dinner with the Tom. She also served dinner with Tom. She also served dinner to Peter Crouch with the Tom. He know that Mrs. Addis is very good woman, Tom is very good nature, Tom's character is very good character, and they just shared of the supper when Tom come home, and for he was very hungry and he had a long way to go. Now this Peter Crouch is also very hungry and he wants to go for a long वे, की त्याला आता कुठे जायचं आहे, तर खूप दूर जायचं आहे. ही वॉन्ट्स टू लीव द कंट्री. he committing one crime, and so he wants to leave that country, and he now have to go for a long way. And so Mrs. Addis shared the supper for the Peter Crouch with her son Tom. He had fallen into a kind of helpless doze when he was roused by the sound of footsteps on the road. And when he heard some footsteps on the road, at that time he फेल्ट व्हेरी मच हेल्पलेस. की ज्या ज्या वेळेस रस्त्यावरून पावलांचा आवाज यायचा त्यावेळेस तो स्वतःला कसं समजायचा, तो खूप हेल्पलेस समजायचा तो, की आता नक्की समवन इज कमिंग टू मिसेस ॲडिस कॉटेज अँड समवन इज आस्किंग अबाउट मी, समवन इज इन्क्वायरिंग अबाउट मी. अँड सो ही फेल्ट व्हेरी मच हेल्पलेस ॲट दॅट टाईम. आणि त्यामुळे तो स्वतःला खूप कसा हेल्पलेस समजायचा. की आयर्न लॉज फार्ममध्ये हा टॉम काम करत असतो आणि टॉम हाच गुड नेचर आहे, मिसेस ॲडिस गुड नेचर आहे, असे सगळे विचार त्या पीटर क्राउचच्या मनात येत आहेत. आणि ज्यावेळेस रस्त्यावरून काही पावलांचा आवाज यायचा, ॲट दॅट टाईम ही फेल्ट व्हेरी मच हेल्पलेस, दॅट ही जस्ट felt that someone is going to be inquired me. And so he
when he heard some sounds from the road, that time he felt very much helpless. We will see the next part in our next video. Thank you.